Good morning, friends. I am fine. I hope you are also fine. In the previous class, we discussed about the objectives of foreign policy, and now I would like to discussing about the instruments and the determinants of foreign policy. Okay, so all of you listen carefully. Please concentrate your studies and also concentrate your career. Okay, I am Dr. Joseph Steephen Kommara, Assistant Professor, Department of Political Science and Public Administration, Adikavi, Nannaya University, MSN Campus, Kakinada. Students, now I would like to briefly explain about the instruments of foreign policy. First of all, the instruments of foreign policy may be said those institutions are devices and the accomplishment of the interests and objectives. Every state has a separate national interest and a separate objectives are there. That is why every state's foreign policy or institution's foreign policy through which the national power. Okay, there are types of instruments. Number one, diplomacy. Number two, publicity and propaganda. Number three, balance of power. Number four, collective security. Number five, international law and organizations. Number six, economic and non-political activity. And the last one is war and peace. So first of all, we discussed about the diplomacy. So I will share a PowerPoint presentation for your purpose. Just wait. Adikavi, Nannaya University, Akno, Malladi Satyalinga Nayakar Campus, Kakinada. This is my name. Okay. First one, diplomacy. Good diplomats always working with diplomacy reduces. That is, reducing the diplomacy, reducing the problem. Actually, diplomacy in Telugu, it is called Dautyam Narpatam. So, ఇరు వర్గాల మధ్య ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధ బాంధవ్యాలను మంచిగా ఉండేటట్లు చేసేటువంటి వ్యక్తులే డిప్లొమాట్స్ ఆర్ అంబాసిడర్స్, రాయబారులు అని చెప్పండి.
అదే కామన్వెల్త్ కంట్రీస్ లో అయితే హై కమిషనర్స్ అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది. సో గుడ్ డిప్లొమాట్స్, ambassadors, ministers, and so many officials, through their art of diplomacy, through their art of diplomacy, it is their country's viewpoint effectively before the world and fulfill foreign policy objectives by means of mutual negotiations and spare their country from resorting to coercive methods. So every diplomat or every ambassador or every high commissioner or external minister or prime minister or president, they their viewpoint effectively before the world, that is to fulfill their foreign policy objectives, and also it mutually negotiations of their country, వాళ్ళ దేశానికి ఉన్నటువంటి నెగోషియేషన్స్ ఆధారపడి వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్, వాళ్ళ యొక్క పాలసీ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. సో డిపెండింగ్ అపాన్ దర్ ఫారెన్ పాలసీ and states foreign policy. And also diplomacy reduces the area of disagreement and misunderstanding with other states. So if there is any problem between the two countries, the ambassadors, the diplomats or ministers or prime minister or president, they're taking charge as a diplomatic position, a diplomatic person. They are trying to agree with their statement with other state diplomats. Sometimes so many problems are arised between the two states or other states. In that position, the area of disagreement and misunderstanding other states. సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ డిసగ్రిమెంట్ అనేది ఉంటే గనక, మిస్అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉంటే గనక దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి, దాన్ని తొలగించడానికి ప్రయత్నం చేయాల్సినటువంటి అవసరత ఈ డిప్లొమసీ ద్వారా కలుగుతుంది. అండ్ ఆల్సో it is instrumental in reaching out agreements. Diplomacy is the great instrument to reaching out agreements. So దేశాల మధ్య ఒప్పందాలు జరగడానికి, ట్రీటీస్ సంధిలు జరగడానికి, అండ్ ప్యాక్ట్స్ వడంబడికలు జరగడానికి డిప్లొమసీ అనేది కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. So the diplomacy is instrumental in reaching out agreements, treaties, and pacts with other nations. That is why the diplomacy is a word plays its role, key role, both during war and peace. అది యుద్ధ కాలంలోనూ అవ్వచ్చు, శాంతి కాలంలోనూ కావచ్చు, ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా diplomacy is the key role. Okay, then next, publicity and propaganda. Publicity can be used as it was used by Hitler and later on by superpowers during Cold War. Before this type of publicity and propaganda can be used to combat and break down the undesirable attitudes and opinions, to create the desired attitudes and opinions. So
combat and break down the undesirable attitudes, and to create the desired attitude and opinions. So undesired attitudes ని break down చేసి, and then to create the desired attitudes and opinions of their state. So propaganda can be used as it was used by Adolf Hitler, Germany's king, Germany's president, Adolf Hitler. This propaganda can be used very effectively on later on by superpowers during Cold War. Between USA and USSR, the superpowers in the world, sometimes some decades, there was a great happening around the world, that is Cold War. In that position also, Hitler propagate the propaganda, the issues, and systematic falsification of true positions or positions and the establishment of suitable ones. So India's factually strong case of Kashmir has been distorted by systematic and ceaseless propaganda by Pakistan. Actually, Jammu Kashmir belongs to India. It is one of the state in the Union of India. But actually, Pakistan, they are continuously ceaseless propaganda for the issue of Kashmir, because Kashmir is mine. Pakistan said Kashmir is mine. So, but actually, Kashmir is our land. But many places, many altars, Pakistan ceaseless propaganda, very systematic, like UNO, SARC, Asian, and so many international organizations. అంతర్జాతీయ సంస్థల దగ్గర ప్రతినిత్యం కాశ్మీర్ విషయంలో ఒక భయంకరమైనటువంటి ప్రోపగండాని పాకిస్తాన్ చేస్తూ వస్తుంది. బట్ ఇండియా నెవర్ lose the Jammu Kashmir, because Jammu Kashmir is our land. Okay, and then publicity through radio, television, magazines, and other literature is also used as an instrument of foreign policy. So foreign policy acquiring or foreign policy is proclaiming the publicity through radio, television, magazines, and other literature. It is the best instrument of foreign policy. So publicity and propaganda is the key factor of the instrument of foreign policy. Okay, next, third one, balance of power. And I just forgotten the factors, 3 factors: diplomacy, publicity, and propaganda. These 3 words are employed by a nation for building up its public relations. So diplomacy, publicity, propaganda, these are all belongs to the
These are all belongs to the nations building up nations uh, employed by a nation for building up its public relations, and also to removing desirable, undesirable, or discreditable factors like embarrassment, misunderstanding, suspicion, fear, etc. So, undesirable or discreditable factors, embarrassment, misunderstanding, suspicion, fear. సో ఒక దేశానికి మధ్య కొన్ని అనివార్యమైనటువంటి ఇండిస్పెన్సిబుల్ సిచ్యువేషన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, అండ్ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఉంటాయి, సస్పెక్షన్స్ ఉంటాయి, అనుమానించేటువంటి పరిస్థితి, అండ్ ఫియర్, ఆ దేశం అంటే మనకు భయం, లేదంటే మనమంటే ఆ దేశానికి భయం, మన దేశం అంటే ఇతర దేశానికి భయం అనేటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తాం. సో a favorable and acceptable image to other nations. So the factors of diplomacy, publicity, and propaganda, these are all favorable and acceptable image to other nations, and also to it is increasing the power and prestige of a nation. So ఆ దేశం యొక్క ప్రతిష్టని, ఆ దేశం యొక్క అధికారాన్ని బలపరిచేటువంటి గొప్ప సాధనాలుగా, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గా మనం వీటిని చెప్పవచ్చు. ఓకే, థర్డ్ వన్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్. This method is used for avoiding imbalance of power and strengthen the position of given nations. So this method is used for avoiding imbalance of power and strengthen the balance the position of given nations. సో ఈ పద్ధతిని మనం ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే, ఎందుకు అవాయిడ్ చేస్తామంటే, ఫర్ అవాయిడింగ్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్. సో ఒక బ్యాలెన్స్డ్ గవర్నమెంట్ అనేది మనకి అవసరం. ఇంబ్యాలెన్స్ గా ఉంటే గనక ఆ దేశం యొక్క ప్రతిష్ట, ప్రెస్టేజ్, పవర్ అనేది వీక్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై to avoiding imbalance of power and the position of given nations. Example, Britain employed the principle of balance of power for a long time in the European power politics in order to maintain the status quo and prevent any particular power from being too strong. Actually, there are 27 countries in the European Union, including Britain or England. Recently, the England withdraw his membership in the European Union. So, actually, imbalance of power is there in England, but actually there are 3 prime ministers are changed in this situation in England. So a long time in the European power politics in order to maintain the status quo, యథాతథ స్థితిని కొనసాగించలేని పరిస్థితి బ్రిటన్ లో ఉంది. కానీ ఈ యూరోపియన్ పవర్ పాలిటిక్స్ లో in order to maintain the status quo and prevent any particular power from being too strong, అలాగని ఇతర దేశాల కంటే భిన్నమైనటువంటి స్ట్రాంగెస్ట్ పొజిషన్ మాత్రం కలిగి ఉంది అని చెప్పలేము. ఓకే, సో this method is used for avoiding imbalance of power. Okay, next, fourth one is collective security. The principle of collective security is adopted to secure collective defense. The principle of collective security is adopted to secure collective defense.
So it is also a key instrument of the foreign policy. So actually it is mobilized or a powerful nation against a powerful nation, and balance of power and collective security are extremely useful as instruments for smaller nations. Smaller nations. So the balance of power and collective security are extremely useful as instruments for smaller nations. చిన్న చిన్న దేశాలకి ఈ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ అనేది, కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గా మనం చెప్పవచ్చు. బికాస్ which have a limited capacity to defend themselves. సో చిన్న దేశం అనగానే రిసోర్సెస్ తక్కువ ఉండొచ్చు, వాళ్ళ పవర్ లో అంత బలవంతులు కాకపోవచ్చు, ఇతర దేశాల చేత ప్రభావితమయ్యేటువంటి పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. దట్స్ వై a limited capacity to defend themselves. వాళ్ళకున్నటువంటి పరిమితులను బట్టి, వాళ్ళకున్నటువంటి సామర్థ్యాన్ని బట్టి వాళ్ళు డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి ఈ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ అండ్ కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఈస్ మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఫర్ ద స్మాలర్ నేషన్స్. అండ్ fifth one is international law and organizations. So these are also used by nations whenever possible for advancing the objectives of their foreign policy. These are also used by nations whenever possible for advancing the objectives of their foreign policy. So during the post-war one period, like First World War, Britain and France used the League of Nations to maintain status quo, which was in their favor. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో తర్వాత లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్, the establishment of League of Nations, Britain and France used to maintain status quo. యథాతథ స్థితిని వాళ్ళు కొనసాగించి ఆ లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. And now we see that a number of third world countries are using the platform of the UNO. So third world countries, developing nations, third world countries, developing nations, in Telugu వర్ధమాన దేశాలు, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు, they are using the great platform of UNO. It is a international government. It is the world government. So some of the basic goals of their foreign policies: anti-colonialism, anti-racialism, disarmament, just economic order. So anti-colonialism, free independence, free from colonial colonies. ఆక్రమించబడినటువంటి ప్రాంతాల నుండి ఎప్పుడైతే ఆక్రమించబడిన వారు వైదొలిగారో అప్పుడు ఆ దేశం స్వాతంత్ర్యం సంపాదించుకుంది. సో రవి అస్తమించినటువంటి సామ్రాజ్యమైన బ్రిటిష్ వాళ్ళు రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత వలస రాజ్యాలన్నింటినీ వదులుకునేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. సో కాలనీస్ అని పిలిచేవారు, ఆక్రమిత ప్రాంతాలను, ఆక్రమిత దేశాలను కాలనీస్ అని చెప్పి పిలిచేవారు. సో the UNO's policy or third world countries policy, foreign policy, is anti-colonialism.
ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఏ ఆధిపత్య దేశం కూడా వేరే ప్రాంతాన్ని, వేరే దేశాన్ని ఆక్రమించి ఉండకూడదు. వాళ్ళు ఆక్రమించి ఉంటే ఇమీడియట్లీ withdraw their colony, immediately withdraw their power. So that is the anti-colonialism. So many countries got freedom after the Second World War, 1945. So that is anti-colonialism. And anti-racialism, varna vivakshata. Some countries, white people, black people, landlords, poor people, peasants. సో కొన్ని దేశాల్లో భూస్వాములు, రైతులు, కొన్ని దేశాల్లో తెల్లవాళ్ళు, నల్లవాళ్ళు, ఇలాంటి ఈవిల్స్ ఆర్ అన్సోషల్ ఈవిల్స్ కొన్ని దేశాల్లో ఉన్నాయి. సో ద UNO ఆర్ ద థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ wish to anti-racialism and disarmament. Great powers, that is America, England, France, Russia, China, and so many countries are preparing, are made with armaments, ఆయుధాలని ప్రొడక్ట్, ఆయుధాలను ఉత్పత్తి చేయడం. సో ఆ ఆయుధాలని నిర్మూలించడమే ఈ UNO మరియు థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ యొక్క ఉద్దేశం. దాన్ని మనం డిసార్మమెంట్, నిరాయుధీకరణ అని చెప్పుకోవడం. ఆల్సో ఎకనామిక్ ఆర్డర్. పేద దేశాలు గొప్ప దేశాల మీద ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. సో అందువల్ల వర్ధమాన దేశాలని పిలువబడుతున్నటువంటి థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద బిగ్ పవర్స్. And also UNO is one of the helping hand to the third world countries or poorer countries. Okay, so this is the international law and organizations. And the sixth one is economic and non-political methods. Economic and non-political methods. So various economic methods are also adopted by various organizations or nations. For what? To achieve their foreign policy objectives. To achieve their foreign policy objectives. And also to harm the interests of opponents. To harm the interests of opponents. అంటే ఇతర దేశాల యొక్క ఆర్థిక మాంద్య పరిస్థితులను చెడగొట్టేటువంటి పరిస్థితులు కూడా కొన్ని దేశాలు చేస్తాయి. So economic organizations are formed for this purpose. Economic and non-political methods are adopted by various nations to achieve their foreign policy objectives. European Union, NAFTA, IAFTA, World Trade Organization, International Monetary Fund, World Bank. These are all economic organizations. These type of international economic organizations are helping to the poorer countries. So it is one of the non-political method. It is one of the non-political method. So economic methods have already been discussed in detail in the next class. Okay, national interest. National interest. So every state has a separate national interest. They follow a separate national interest. That is why, that is the basis
on the national interest, every state has a separate economic policy. For example, the use of Islam by many Muslim countries. చాలా ముస్లిం దేశాల్లో ఇస్లాం అనేటువంటి దాన్ని అనుసరించడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క పాలసీస్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అంటే ఇస్లామే అక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేటువంటి పరిస్థితి. సో దిస్ ఈస్ ద సిక్స్త్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ foreign policy, economic and non-political methods. And the seventh one is war and peace. So the institutions of war and peace are a kind of ultimate answer to the problems of a nation's foreign policy. So a kind of ultimate answer to the problems of a nation's foreign policy, war and peace. Okay. So of the two, war and peace comes on the heels of war, generally inaugurating a basic change in the foreign policies of nations concerned. So ఈ రెండు కూడా ఒకదానికొకటి అనుసంధానమైనటువంటి పరిస్థితి. పీస్ ఉన్నంత వరకు ఓకే, పీస్ లేనప్పుడు వార్ వస్తుంది. సో ఆ వార్ని బ్రేక్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి కంపల్సరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ inaugurating a basic change in the foreign policies of nations concerned. And generally a devastating answer to the problems of a nation's foreign policy. The objectives of foreign policy cannot be achieved through other means. Nations resort to war as an end argument. War అనేది ఒక చివరి ప్రయత్నంగానే ఉండాలి తప్ప మొదటి ప్రయత్నంగా ఉండాలి. So we should always establish peace among the nations, with other nations, with boundary states. So this is the key instrument of war and peace. So first one is diplomacy, publicity and propaganda, balance of power, collective security, international law and organizations, economic and non-political methods, and the last one is war and peace. And determinants of foreign policy. Determinants of foreign policy. Determinants of foreign policy. Foreign policy of states is determined by a number of factors. These important determinants having bearing on foreign policy can be broadly classified into three categories: general or objective. Number two, specific or subjective or internal objective. And the third one is external factors. General or objective, specific or subjective or internal, and the third one is external factors. Today only I discussed about the general or objectives. Okay. Actually, the general and objective determinants are four types that role in determining the foreign policy of all the states. Number one, sovereignty and integrity of the state, interdependence of states, promotion of national interest, and the last one is internal and external conditions. In the next class, I will explain about the specific or subjective or internal objectives and external factors. Now, I would like to explain the first one, general and objective determinants. So, sovereignty and integrity of the state. So, the first factor that every state keeps in mind while formulating foreign policy
It is the great safeguard to its sovereignty and territorial integrity. Territorial integrity. సో ప్రతి దేశానికి ఒక సార్వభౌమాధికారం అనేది ఉండాలి. ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్, ఒక సమగ్రత అనేది ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రైమరీ determinant of the state, and also the main responsibility of a state to safeguard the property of citizens. Responsibility of a state to safeguard the property of citizens. పౌరుని యొక్క ప్రతి పౌరుని, ఎవ్రీ సిటిజన్ మనం ఆ దేశం గౌరవించాలి. అలాగే ఎవ్రీ సిటిజన్ టు హానర్ దేర్ సావర్నిటీ, సార్వభౌమ, ఆ దేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని అంగీకరించాలి. అండ్ ద మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ స్టేట్ టు సేఫ్ గార్డ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ సిటిజన్స్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్స్. సో దిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్వాల్వ్స్ the concept of security of national boundaries. The concept of security of national boundaries. So, ఆ దేశ సరిహద్దుల విషయంలో ఒక బలమైనటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీని ప్రతి దేశం కూడా కలిగి ఉంటుంది. సో టు ఆక్యుపై అదర్ అలైన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టెరిటరీ, ఒకవేళ ఇతర దేశాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ నేషన్స్ దాడి చేస్తే కనుక దాన్ని ఎదుర్కోగలిగేటువంటి సామర్థ్యాన్ని ప్రతి దేశం కలిగి ఉంది. సో ద స్టేట్స్ ఎయిమింగ్ అట్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ టెరిటరీ, తన దేశాన్ని తాను రక్షించుకోవాలి, కాపాడుకోవాలి. అండ్ పర్స్యూ ద పాలసీ ఆఫ్ స్టేటస్ కో, ఏ పరిస్థితుల్లోనూ కూడా ప్రతి నిత్యం తన పాలసీస్ ని సవరించుకుంటూ అనిశ్చిత పరిస్థితిని కలిగి ఉంటారు. కొన్ని సందర్భాల్లో స్టేటస్ కో అవసరం, కొన్ని సందర్భాల్లో అవసరమైనటువంటి యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి. సో టు సబ్జుగేట్ ఆక్యుపైడ్ ఆఫ్ ఆర్ నాన్ ఆక్యుపైడ్ టెరిటరీ మే బి నేమ్డ్ యాజ్ పర్స్యూయింగ్ ద ఎక్స్పాన్షనిస్ట్ పాలసీ. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా ఇతర దేశాలను ఆక్రమించాలనేటువంటి, ఇతర ప్రాంతాలను ఆక్రమించాలనేటువంటి అప్రోచ్ అనేది ఏ స్టేట్ కి కూడా ఉంటుంది. సో ద పాలసీ ఆఫ్ సేఫ్ గార్డింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్ ఇన్సైడ్ ఆర్ outside the state, it is known as the policy of prestige. This is the sovereignty and integrity of the state. And number 2, interdependence of states. So all the states, big or small, rich or poor, they are dependent on one another for one and other reasons. పేద దేశం గొప్ప దేశం మీద ఆధారపడక తప్పదు. గొప్ప దేశం కొన్ని అవసరాల కోసం పేద దేశం ఉపయోగించుకోక తప్పదు. పెద్ద దేశాలు చిన్న దేశాలని, చిన్న దేశాలు పెద్ద దేశాలను ఒకరినొకరు ఒక ఇంటర్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఆధారపడాల్సినటువంటి పరిస్థితి. సో ద ఇంటర్ డిపెండెన్స్ మే రిజల్ట్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆర్ కోఆపరేషన్. సో ద ఇంటర్ డిపెండెన్స్ మే రిజల్ట్, దీని యొక్క ప్రభావం ఎలా చూపిస్తుందంటే ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆర్ కోఆపరేషన్. ఆ రెండు సందర్భాల్లోనే కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినప్పుడు కానీ లేదా కోఆపరేషన్ చేసుకోవాల్సినప్పుడు వచ్చినప్పుడు కానీ ఆ ఇంటర్ డిపెండెన్స్ అనే దాని యొక్క అర్థం ఏంటో మనకి తెలుస్తుంది. సో ద స్టేట్స్ stresses attempt to create a situation under which international behavior may not be broken completely. ఏ దేశం కూడా పూర్తిగా తనకు విరోధం వచ్చినటువంటి దేశంతో పూర్తి విరోధాన్ని ఏ దేశం కూడా కోరుకోదు. వాళ్ళ మధ్య ఉన్న సంబంధాలు పోవాలని కోరుకోదు. సో ఫారెన్ పాలసీ is formulated in such a way to maintain a balance with bargaining. అవసరమైన సందర్భాల్లో హెల్ప్ చేయమని బార్గెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం. సో మనం
For example, did not India did not recognize Israel for long to dissuade the Arab countries from siding with Pakistan in the event of Indo-Pak dispute. So, భారత పాకిస్తాన్ల మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్ప్యూట్ విషయంలో ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళు మన ఇండియాకి సపోర్ట్ చేస్తారు. బట్ వేరాస్ ద అరబ్ కంట్రీస్ ఫ్రమ్ సైడింగ్ విత్ పాకిస్తాన్, వాళ్ళందరూనేమో ఇస్లాం దేశాలన్న ఒక కారణంతో పాకిస్తాన్ ని సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. సో ఇండియా did not recognize Israel for long. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ లాంగ్ చాలా కాలం వరకు రికగ్నైజ్ చేసే పరిస్థితి మనం చూస్తాం. And the third one is promotion of national interest. Promotion of national interest. Every state has a separate national interest to fulfill their objectives. That is why it is the primary duty of all the states. It is the primary duty of all the states. And to promote and further their national interest through their foreign policies. So, వాళ్ళ యొక్క విదేశాంగ విధానం ద్వారా ఈ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ని ప్రతి దేశం కూడా తెలియజేస్తారు. And there may be difference between the interests of one state with that of another. దేశానికి మరొక దేశానికి మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏదైనా వస్తే కనుక as they naturally vary according to time, place, location and circumstances, the interests as self-preservation, security and well-being of its citizens are the common interests on the basis of which foreign policy is generally made. Okay, then the last one is internal and external conditions. So foreign policy of every state is conditioned by certain internal and external factors. Internal factors include geography, population, economic needs, ideology, history and culture, military capacity, social structure, personalities, public opinion, etc. These are all internal factors. Geography, population, economic needs, ideology, history and culture, military capacity, social structure, personalities, public opinion. These are all belongs to internal factors. Whereas the external factors are global environment. So, బాహ్యంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కదా ప్రతి దేశం. That is why the external factors are global environment, great power structure, alliance, కొన్ని దేశాల కూటములు, international organizations, UNO, like others, and world public opinion. నార్త్ కొరియా వాళ్ళ అభిప్రాయం, వాళ్ళ ఒపీనియన్ ఒకటిగా ఉంటే the remaining countries opinion is different. So world public opinion, ప్రపంచ దేశాల అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగా మనం మూవ్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం. రియాక్షన్ ఆఫ్ అదర్ స్టేట్స్, ఇతర దేశాలు మనతో ప్రతిస్పందించే విధానాన్ని బట్టి కూడా మన ఎక్స్టర్నల్ కండిషన్ ఆధారపడి. So the degree of influence of these factors on the foreign policy may be vary from country to country. ఒక దేశంతో మరొక దేశానికి ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు. So these are all the general and objective determinants of foreign policy: sovereignty and integrity of the state, interdependence of state, promotion of national interest, and internal and external conditions. Next class, in the next class,
In the next class, I will briefly explain about the specific or subjective or internal determinants. And third one, ex- external factors. Okay, thank you. Thanks for your listening. If if you have any doubts, please contact me. I will clarify your doubts. Okay, thank you, friends. Thank you. Thank you.